ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? I hope that you are doing good. Welcome to 14 Educational Tube. My name is Ermias Abebe from Jijjiga University. And today I'm going to present you a tutorial on the course Introduction to Economics from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia. This course is supposed to be given for freshman undergraduate students of higher education institutes. So to begin with, let me introduce you with the content of today's tutorial. Today, we're going to see the market equilibrium concept from chapter 2. This video is from chapter 2 and also it is part 4 video of this chapter. So before beginning this concept, I hope ከዚህ በፊት የተሰሩትን ቪዲዮዎች አይታችኋል የሚል ግምት አለኝ። ካላያችሁም ደግሞ እነሱን አይታችሁ ወደዚህ ብትመጡ I recommend that. ምክንያቱም market equilibrium is a concept combining the theory of supply and the theory of demand together. ሁለቱን የዲማንድ እና የሰፕላይ እስከዛሬ ያየነውን ቲዮሪዎች አንድ ላይ የሚያ ኮንሴፕት ስለሆነ before beginning today's tutorial ከዚህ በፊት የተሰሩ የቻፕተር 2 ቱቶሪያል ቪዲዮዎችን አይታችሁ ብትጀምሩት እመክራለሁ ማለት ነው። So ከዚህ በፊት ያየነውን ሰመራይዝ ለማድረግ ያክል ከዚህ በፊት ምን አይተናል? From the theory of demand በዲማንድ ቲዮሪ ጊዜ what is demand የሚለውን ነገር ዲፋይን አደረግን and we said that demand is a willingness plus ability to buy ብለን አወራን። What about supply? Supply is also a willingness and ability to supply or to provide materials for sale የሚለውን አየን። We have seen the law of demand which states that when a price of a given product increases, the quantity demanded of that product will decrease የሚለውን አይተናል። When we have also seen the law of supply which states that when a price of a given product increases, the quantity supplied of that product will increase and vice versa የሚለውን አይተን ነበረ። With this, we know that the relationship between price and quantity demanded negative እንደነበረ and the curve, the demand curve was a downward sloping. While coming to supply, the price and quantity supplied are positively related. So the supply curve is an upward sloping ብለን ከዚህ በፊት አይተናል። And also we have seen that price can only affect quantity demanded but not demand. But demand is affected by other determinants of demand ብለን አይተናል። Similarly for a supply, price can only affect quantity supplied. It cannot affect the supply or the supply curve ብለን አይተናል። So what affects the supply? The other determinants of demand ብለን አስቀምጠናል። So if what affects supply ሲባል other determinants of supply ብለን አይተናል። What will happen to the demand if the other determinants of demand change ሲያደርጉ? What will happen to the demand? We said that the demand curve will shift outward or inward shift ይኖረዋል ብለናል። Similarly to the supply concept, when the other determinants of supply change ሲያደርጉ, we have seen that the supply curve shifts to the right or to the left ብለናል። supply ጨመረ ስንል to the right, supply ቀነሰ ሲባል to the left እንደምንንቀሳቀስ አይተናል ከዚህ በፊት። So ዛሬ የምናደርገው ምንድነው? We are merging the concept of demand and supply together. የዲማንድን ግራፍ እና የሰፕላይን ግራፍ in one XY diagram ላይ አስቀምጠን እናያለን ማለት ነው። So ቆንጆ ቆይታ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ኮንሴፕት ኢኮኖሚክስ ምን ያህል ኢንተርቴይኒንግ እንደሆነ የምታዩበትና ደስ የሚል just a kind of የግራፍ ጌሞች የሚበዙበት ስለሆነ ደስ የሚል ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። Stay with me again. So 2.3, which is market equilibrium. What do we mean by saying market equilibrium?
ማርኬት ኢኩሊብሪየም ማለት ዲማንድ እና ሰፕላይ ከርቭን bringing them together band x እና y diagram ላይ አስቀምጠን ሁለቱን ግራፎች የምናይበት ኮንሴፕት we call it market equilibrium ይባላል ማለት ነው okay so if you visualize it in your mind demand is downward sloping ነው supply upward sloping ነው so they will give us a symbol like this x አይነት ምልክት ይሰጠናል ማለት ነው so that intersection between demand in supply the intersection point is known as market equilibrium ይባላል ማለት ነው so by definition market equilibrium occurs when a market demand equals market supply in terms of graphs እናወራ ደግሞ የዲማንድ ከርቭ እና የሰፕላይ ከርቭ equals ወይም ኢንተርሴፕት የሚያደርጉበት ቦታ we call it a market equilibrium so market equilibrium characterize ማድረግ ካስፈለገ አንደኛ demand and the supply intercept each other demand እና supply ከርቡ እዛች ጋር intercept ያደርጋሉ one and also quantity demanded እና quantity supply at that moment are the same and we call it equilibrium quantity ይባላል so the price that is at the level of equilibrium is known as equilibrium price ይባላል ስለዚህ quantity demanded እና quantity supplied እኩል ከሆነ ገዢው የሚፈልገው መጠንና the amount that the buyers want and the amount that the sellers provide ሻጮቹ የሚያቀርቡት amount እኩል ሲሆን እጥረት ነው ወይስ ትርፍ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት ነው ወይ እጥረትም አይደለም ትርፍም አይደለም ፍላጎትና አቅርቦት እኩል ሆኗል okay the amount supplied and the amount demanded are equal so the market clears ይባላል ምንም የሚተርፍ ነገር ገበያ ላይ የለም ማለት ነው and these are some of the characteristics of market equilibrium in order to illustrate market equilibrium using graph let us remember the theory of demand as well as the theory of supply when we discussed the theory of demand we have seen that the y-axis is price and the x-axis was quantity demand and this was demand ብለን ተምረናል this demand curve shows a negative or inverse relationship between price and quantity demanded when we remember the theory of supply ደግሞ ግራፉን ስንስል on the y-axis similarly we have price and on the x-axis we have quantity supply okay similarly when we discussed the supply graphs initial we have seen that on the y-axis price allen and on the x-axis quantity supply allen and the graph looks like this is supply ማለት ነው እዚህ በblue color የምታዩት supply curve is an upward sloping curve which indicates that there is a direct relationship between price and quantity supplied የሚለውን ያሳየናል as you can see from these two curves they have intercepted on this point አይደል this point ላይ intercept አድርገዋል ማን ነው intercept ያደረገው quantity I mean the supply and the demand curves have intercepted on point E is termed as market equilibrium የምትባለው point እሷ ናት ማለት ነው in a market equilibrium we have a price which is equilibrium price ይባላል on equilibrium we have a quantity which is called equilibrium quantity at equilibrium as equilibrium at point E quantity supplied QS እና QD are equal ሁለቱም QE ይሆናሉ ማለት ነው okay so at point E the market clears ማለት quantity supplied is equal to quantity demanded ከሆነ it indicates that the amount that the buyers are willing to purchase and able to purchase is equal to the amount that the sellers are willing and able to supply or to provide to the market አቅራቢዎቹ ወይም ሻጮቹ ማቅረብ የሚችሉትና የሚፈልጉት amount
ገዢዎቹ የሚፈልጉት አማውንት ጋር እኩል ይመጣል ስለዚህ in the market ምንም የሚተርፍ ነገር የለም የሚያጥርም ነገር የለም we don't have a shortage as well as we don't have surplus so the market clears ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን እስቲ ከኢኩሊብሪየም ፕራይስ የተለየ ፕራይስ ቢያጋጥመንስ አሁን let's say that if we face the price which is greater than the equilibrium price እቺን የሚበልጥ ፕራይስ ብናገኝ ምን እንሆናለን የሚለውን እስቲ ዲቴል እንይ now let's see that P1 which is price greater than equilibrium price እስቲ select እናድርግና እንይ በዚች ፕራይስ ላይ let's find quantity demanded by the price one and quantity supplied by the price one የሚሉ ሁለት ቫልዩዎችን እናገኝና ከዛ በኋላ we will decide whether there is a shortage or surplus in the market የሚለውን ዲሳይድ እናደርጋለን so በዚች price ላይ as you can see we have this horizontal line in horizontal line የምናሰምረው in order to get quantity supplied ለማግኘት ወደ supply ወደ blue line ድረስ እናሰምራለን in order to get quantity demanded ለማግኘት ደግሞ እስከ ቢጫው or else ይሄ the brown one brown የሚባለው ቀለም የያዘ ግራፍ ድረስ እናሰምራለን ከዛ let's see ይሄ ያገኘነው this is quantity supplied of price 1 ማለት ነው okay then this is point G right now let's find quantity demanded ስንፈልግ ደግሞ እስከ demand curve ብቻ እናሰምራለን ማለት ነው as you can see from here using price 1 በዚህ price ላይ quantity demanded ለማግኘት ይሄ horizontal line ያሰመርነው is up to the demand curve እዚህ ጋር ኢንተርሴፕት ሲያደርግ ወደ ታች እንመጣና we will find quantity demanded 1 quantity demanded 1 ማለት quantity demanded because of price 1 ማለት ነው ከዛ if we want to find quantity supplied ስንፈልግ ደግሞ we have to find the supply curve ድረስ ነው ላይኑ ይሄዳል it goes up to this point intercept ሲያደርግ ወደ ታች እናመጣዋለን then from the x axis we can find quantity supplied one ከዛ ሁለቱን ካገኘን በኋላ ስቴፑ ምንድነው ከዚህና ከዚህ ማን ይበልጣል ብለን እንወስናለን so quantity supplied one is greater than that of quantity demanded one ማለት ነው ምን ማለት ነው the supply that the amount of supply the sellers or the producers supply to the market is greater than that of the demand side ሲባል the market do have a surplus okay then in order to conclude ለማድረግ any price greater than the equilibrium price will give you a market surplus ማለት ነው ከኢኩሊብሪየም ፕራይሷ ከፖይንት E በላይ ያለ ፕራይስ በሙሉ it will give you a market surplus ምክንያቱም whatever price you select ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትመርጡ ይሄው the brown one is less than the blue one እዚህም ብትመርጡ brown ያንሳል እዚህ blue ይበልጣል እዚህ ጋር ብንመርጥ the brown one is less እዚህ ጋር ይመጣል and the blue one is higher so above this point which means above the price of the equilibrium we will find the market to have a surplus ማለት ነው okay እሺ surplus እና ከኢኩሊብሪየም ፕራይስ በላይ ያሉ ኢሹዎችን አየን አሁን እስቲ what will happen if we select a price less than the equilibrium price ቢሆን ምን ይከሰታል የሚለውን ኮንሴፕት ደግሞ እናያለን እስቲ okay so let's select a price which is less than the equilibrium price እንባል ከሱ በታች ያለ አንድ ፕራይስ እንመርጣለን ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ ምንድነው we have to find quantity supplied እና quantity demanded at P2 በP2 የሚመጡ quantity demanded እና quantity supplied እንፈልጋለን so in order to find quantity supplied we have to draw horizontal line to the blue line in order to find quantity demanded ወደ brown line horizontal line draw እናደርጋለን ስለዚህ let's see that አሁን we have drawn a line and an intersection with the blue line quantity supplied to ይሰጠናል quantity supplied to ማለት
is a quantity supplied because of price to or at price to ማለት ነው then quantity demanded to እንፈልጋለን quantity demanded to ደግሞ it is at this point so QD2 ማለት quantity demanded at a price of 2 ማለት ነው now the next step አሁን አገኘናቸው as you can see we have found quantity supplied to as well as we have found quantity demanded to ናገኘን the next step is to compare which one of the two is greater when we see that quantity supplied to is less than that of quantity demanded to አይደል አቅርቦት ከፍላጎት አነሰ what the suppliers are supplying is less than that of what the consumers are demanding this is a situation of shortage ማለት ነው ስለዚህ at price to ላይ ምን አገኘን ማለት ነው is it a shortage or surplus it is a shortage ማለት ምን ማለት ነው quantity supplied is less than that of quantity demanded ማለት ነው okay so generally in order to market shortage summarize ለማድረግ ወይም in order to conclude it any price የትኛውም አይነት price which is less than the equilibrium price ከPE በታች ያለ price ሁሉ it will result in a market shortage ማለት ነው okay this is the conclusion የትኛውም point እዚህ ጋር በተመርጡ price blue is less than that of the brown ብራውኑ ሃይ ከሆነ quantity demanded high ነው lower quantity supplied ነው ስለዚህ demand ከበዛ ፍላጎት በዝቷል and supply አንሷል ከተባለ it means there is a shortage ማለት ነው so any price below this point will give you a shortage and any price above the equilibrium price will give you a surplus ማለት ነው okay that's it now given this equilibrium ይሄ ኦሪጂናል የሆነ equilibrium ተሰጥቶን okay ይሄ equilibrium ተሰጥቶን what will happen if demand curve outward ወይም inward ቢንቀሳቀስ እቺ equilibrium change ታደርጋለች ማለት ነው right እቺ equilibrium change ስታደርግ when the equilibrium changes we will find a new equilibrium quantity and we will find a new equilibrium price ከዛ ስቴፑ ምንድነው we are going to compare the new equilibrium price with the old equilibrium price and also we have to compare the new equilibrium quantity with the old equilibrium quantity ማለት ነው አሁን ስንት አይነት ኬዞች ማየት እንችላለን ማለት ነው በዚህ ሐሳብ አንደኛ when demand increase ሲያደርግ አንድ ኬዝ ይሄ ብራውን ከርቭ outward shift ሲያደርግ ሁለተኛው ኬዝ this demand curve inward shift ሲያደርግ ሶስተኛው ኬዝ ይሄ ሰማያዊ supply to the right shift ሲያደርግ እና አራተኛው ኬዝ ደግሞ to the left supply shift ሲያደርግ ነው ይሄ ወይ ዲማንድ ብቻውን ወይ ሰፕላይ ብቻውን ቼንጅ ሲያደርግ የምናገኛቸው ሴናሪዮስ ናቸው ኦኬ ሌላም ሴናሪዮ ደግሞ ምን ጨምረው ምንድነው ሰፕላይም ዲማንድም ሁለቱም shift ቢያደርጉስ the brown curve as well as the blue curve change ቢያደርጉ what will happen to E and what will happen to QE and what will happen to PE የሚለውን ወደምንመልስበት ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው so the first title is effect of change in demand in equilibrium ይሄ ዲማንዱ ብራውኑ ብቻ ሲቀየር ስንት አይነት አቀያየር ነው ያለው we have two changes አይደል increase እና decrease አለን ሲ በሁለቱ ኬዞች ላይ what will happen to the equilibrium price and equilibrium quantity የሚለውን መጀመሪያ እናያለን okay now let's begin with increase in demand በሚል situation እንጀምራለን increase in demand ማለት demand curve outward shift ይኖረዋል ማለት ነው አይደል so we have created
አዲስ ኢኩሊብሪየም እዚህ ጋር አገኘን ማለት ነው ኦኬ en በቢጫ የተጻፈችው it means new equilibrium ማለት ነው supply curve and dd1 intercepted at en means new equilibrium at new equilibrium we have a new equilibrium price here it is and also at the new equilibrium we have a new equilibrium quantity and here it is now the next step is to compare the new equilibrium price with the old equilibrium price the new equilibrium quantity with the old equilibrium quantity so when we compare them graphically comparing the yellows with the whites ማለት ነው so this is the result that we will be having PEN which is a new equilibrium price is greater than that of the old equilibrium price QEN which is a new equilibrium quantity is greater than that of the old equilibrium quantity እነዚህ ሁለት ሪዛልቶች መቼ ነው የሚመጡት when there happens to be a demand increase ማለት ነው አሁን የዲማንድ ኢንክሪዝን ውጤት አየ ነው እሺ ዲማንድ ደግሞ ዲክሪዝ ቢያደርግስ inward shift ሲሆንስ let's check that out now let's say decrease in demand happens so demand curve ወደ dd2 ይቀንሳል ማለት ነው from dd ወደ dd2 ሄደ እና we have found a new equilibrium at this point at this equilibrium አገኘን ማለት ነው this en is an intersection between ss እና dd2 intercept የሚያደርጉባት ቦታ ነች and we call it a new equilibrium so at this new equilibrium we have a new equilibrium price and also a new equilibrium quantity now we have found the new equilibrium price and quantity the next step is to compare them with the old ones so when we can compare the yellows with the whites what can you observe both the new equilibrium price and quantities are less than that of the old price and quantity at the equilibrium ማለት ነው ይሄ የሚከሰተው መቼ ነው ዲማንድ ሲቀንስ በነገራችን ላይ the demand curve will shift outward ወይም inward because of what ዲማንድን outward እንደዚህ እንደቀደሙ outward እና inward shift የሚያደርጉት እነማን ናቸው is it price change አይደለም you have to remember change in demand የሚል ኮንሴፕት ያየነው ላይ ተመለሱና demand only shifts outward or inward totally demand only changes because of other determinants of demand ብለን የዘረዘርናቸው እነ ቴስት እነ ኢንካም እነ price of related goods ጋር ያስቀመጥናቸው the number of buyers in a market ብለን ያስቀመጥናቸው ዲተርሚናንቶች አንዳቸው change ሲያደርጉ they will affect the demand curve and will result in a change in demand and which will force the demand curve to shift outward or inward shift ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ most of the time ጥያቄም ስትጠየቁ what will happen to E when demand increase ላትባሉ ትችላላችሁ እንዴት ነው ልትባሉ የምትችሉት ይሄ E ይሰጣችሁና ኦሪጂናል ኢኩሊብሪየም ይሰጣል ከዛ ምንድነው ጥያቄው የሚሆነው we will give you a change in one of the determinant of demand or a change in one of the determinant of supply ከዛ you will decide because of that change in the determinant what will happen to the demand or what will happen to the supply የሚለውን እናንተ ተወስናላችሁ ከዛ ስትወስኑ ዲማንድ ይጨምራል ካላችሁ it will be a shift outward ከሆነ we have seen that the new equilibrium price እና quantity ከኦልዶቹ ይበልጣሉ ብለናል because of the determinant change demand ይቀንሳል ብላችሁ ከወሰናችሁ it means inward shift ይሆንና አዲሱ equilibrium እዚህ ጋር ይሆናል then you will decide in a demand decrease then the new equilibrium price and quantity are less than that of the old ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሙቭመንት ይሄ shift የተከሰተው is just because of changes in the determinants of demand ማለት ነው ስለዚህ አሁን የዲማንድን ሁለቱንም ኬዝ ጨረስን ወደ ሰፕላይ እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ
let's go to the supply case and let's begin from E. Originally የተሰጠን ይሄ equilibrium market equilibrium አለ. So at point E quantity supplied እና quantity demanded እኩል ናቸው እዚህ ቦታ ላይ QE ናቸው ሁለቱም. ስለዚህ ምን አለን ማርኬት ክሊር ያደርጋል no surplus no shortage ብለን ወሰነናል. ከዛ ምን ተከሰተ አሁን ሰፕላይ ይቀየራል ወደሚለው ነው የመጣ ነው because as you can see here the title is effect of change in supply ወደሚል መተናል. ስለዚህ supply ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል አይደል let's say supply has increased ሲባል is it a shift to the right or to the left ባለፈው እንዳያችሁት it is a shift to the right ማለት ነው. okay so ከSS ወደ SS1 መተናል. this is an increase in supply. so because of that supply change ስላደረገ now we have found a new equilibrium point አግኝተናል. and at this point we have a new equilibrium price and at this point we have a new equilibrium quantity. Then the next step is to compare the yellows with the whites ማለት ነው. so as you can see yellow PEN is less than that of PER and case ሁለተኛው ደግሞ አዲሱ Q is greater than that of the old one. so supply ሲጨምር when supply increases we have this result. the new equilibrium price is less than that of the old equilibrium price and the new equilibrium quantity is greater than that of the old equilibrium quantity ተብሎ conclude ይደረጋል ማለት ነው. then አራተኛው ሴናሪዮ ደግሞ supply because of a change in its determinants አንዱ ዲተርሚናንቱ change አድርጎ supply decrease አደረገ ቢባል is going to be a shift to the left ማለት ነው. ወደ ግራ shift ያደርጋል. ከዛ አዲሷ ኢኩሊብሪየም የቱ ጋር ትሆናለች? the new equilibrium will be at this point. then the new equilibrium price will be at this point and the new equilibrium quantity is at this point. so the next step is to compare the new equilibrium price and quantity with the old equilibrium price and quantity ማለት ነው. so when we do that we can see that the new equilibrium price is greater than that of the old equilibrium price. እንደገና ደግሞ we can see that the new equilibrium quantity this one is less than that of the old equilibrium quantity. ይሄ የተከሰተው በምንድነው? a decrease in supply ማለት ነው. ስለዚህ ለየብቻ supply እና demand change ሲያደርጉ ጨረስን. አሁን ወደ የትኛው ሴናሪዮ እንሄዳለን? ሁለቱም ዲም ኤስም ሁለቱም በአንዴ ሙቭ ቢያደርጉብን what will happen to the equilibrium price እና equilibrium quantity ላይ የሚመጣው ለውጥ ምን አይነት ነው? የሚመጣው ለውጥ ፕራይሱ እንዲጨምር ያደርገዋል ወይስ እንዲቀንስ ያደርገዋል? የሚመጣው ለውጥ ኳንቲቲን እንዲጨምር ያደርገዋል እንዲቀንስ ያደርገዋል የሚለውን እናያለን ማለት ነው. so now let's go to the effect of simultaneous. okay simultaneous ማለት at the same time both the demand and supply will change ማለት ነው. so what will be the effect of this kind of change on our market equilibrium የሚለውን እንመልሳለን. እንደቀደሙ now at point E the old equilibrium quantity supplied is equal to quantity demanded. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? it means that the market clears. now በዚህ situation ላይ ያለን both supply also the demand ተቀየሩ. የተቀየሩት እንዴት ነው? both the demand and supply has increased ጨምረዋል ሁለቱም ግን የጨመሩት ፕሮፖርሽናሊ ነው. ሁለቱም የሚሄዱበት ዲስታንስ እኩል ነው ማለት ነው. አሁን ኢንክሪዝ ሲባል ዲማንድ ከርቭ ቱ ዘ አውትዋርድ ይሄዳል ሰፕላይ ከርቭ ደግሞ ራይት ይሄዳል አይደል? ግን ሁለቱም ይሄ ከዚህ ወደዚህ የሚሄድበት ይሄ ከዚህ ወደዚህ የሚሄድበት ዲስታንስ is the same which is proportional ሲሆን what will happen to the equilibrium price and what will happen to the equilibrium quantity የሚለውን እስቲ let's check it out. so here we go.
ተቀየሩ ሁለቱም በዚህ ሰዓት የምናየው ምንድነው this ss increase አደረገና ወደ ss1 መጣ ከየት እስከ የት ነው የመጣው from here up to here ሜትሩ ይሄ ነው አይደል ይሄን ያህል ዲስታንስ ነው የመጣው which means ከዚህ እስከዚህ ማለት ነው then demand ደግሞ ከdd ወደ dd1 ሲመጣ ከየት እስከ የት ሄደ ከዚህ እስከዚህ ወይም ከዚህ እስከዚህ ፖይንት ሄዷል ስለዚህ supply ከዚህ እስከዚህ ሄደበትና this distance and this distance are equal ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ፒክቸር በደንብ ለማሳየት ሁለቱም ቼንጅ እኩል ናቸው በዚህ ጋም ኦኬ ይሄ በዚህ ጋር ዲማንድ የጨመረበትና ሰፕላይ የጨመረበት ርዝመት እኩል ናቸው ስለዚህ ይሄ አራት ማዕዘን ወይም this picture will result in a square ይሆናል ማለት ነው አይደለ በጂኦሜትሪ ይሄ this is a square በእንደዚህ አይነት ጊዜ what will happen to the price which is at equilibrium እና the old equilibrium quantity ላይ ምን ለውጥ ይፈጥራል የሚለውን ቼክ ለማድረግ ያክል okay now let's አዲሱ ኢኩሊብሪየማችን የቱ ጋር ሆነ ማለት ነው our new equilibrium will be the intersection of the new ss1 እና dd1 intercept የሚያደርጉበት ቦታ is our new equilibrium እዚች equilibrium ላይ we have an equilibrium price PEN አገኘን and also we have an equilibrium quantity which is a new equilibrium quantity QEN ማለት ነው okay what is the next step the next step is to compare the old equilibrium price and quantity with the new equilibrium price and quantity comparing the yellows with the whites ማለት ነው so እስቲ ግራፉን እዩትና the old price እና the new price at equilibrium የቱ ይበልጣል both of them are the same and ከQEN እና ከQE which one is greater QEN is greater ስለዚህ when there is a proportional increase in supply and demand equal increase ሲያደርጉ the equilibrium price which is new is equal to the old equilibrium price but we will have a greater equilibrium quantity which is new compared to the old one ብለን conclude እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው ኦፕሽን ሊሆን የሚችለው ደግሞ ሁለቱም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ both demand and supply ኢንክሪዝ ያደርጉ ግን ፕሮፖርሽናቸው የተለያየ ቢሆንስ ወደሚለው ደግሞ ኢፌክት እንሄዳለን ማለት ነው now we have changed the scenario አሁን ሴናሪዮአችን ምን ይሆናል increase in demand is greater than increase in supply demand move የሚያደርግበት to outward shift የሚያደርግበት distance is greater than that of supply to the right shift ከሚያደርግበት ይበልጣል በሚል ኬዝ እስቲ እንየው ይላል okay let's see it አሁን here we go okay demand ከdd ከዚህ from the brown to the green one ጨመረ የጨመረው ኬት ስኬት ነው this is the old one ከዚህ እስከዚህ ጨመረ you see this length ከዚህ እስከዚህ ጨመረ demand supply ግን የጨመረው ኬት ነው ከዚች from the blue one ወደ ss1 ብቻ ነው የጨመረው ስለዚህ demand ከዚህ እዚህ ሲሄድ supply ግን ሄደው ከዚች እዚች ነው ስለዚህ የቱ ይበልጣል ማለት ነው increase in demand is greater than that of increase in supply ይሄንን እስቲ በፒክቸር በደንብ ለማብራራት ያክል we have this rectangle አይደል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እቺኛዋ ሳይድ supply የጨመረችበት መጠን ነው from the blue and to the white one ከዚህ እስከዚህ ነው የመጣው አይደል supply ከss ወደ ss1 ሲመጣ ይሄን ያህል ነው የተጓዘው but demand ግን ከdd ወደ dd1 ሲሄድ from this point up to this point ነው ሄደው ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ካለውና ከዚህ እስከዚህ ካለው which one is greater we say that an increase in demand is greater than
an increase in supply በሚል ኬዝ ወስደናል ማለት ነው okay because of that now we have the red one equilibrium ተከሰተ እዚች ፖይንት ላይ አዲስ equilibrium the new demand curve እና the new supply curve intercept የሚያደርጉባት አዲስ equilibrium እቺ ናት ማለት ነው so at this equilibrium what will happen to the old equilibrium price and quantity የሚለውን ቼክ እናደርጋለን let's check it out ይሄው በዛች equilibrium ላይ we have a new equilibrium price which is written as red and at this point we have also a new equilibrium quantity which is written as red so comparing the red ones with the white ones ኦልዶቹ ዋይቶቹ ናቸው and አሁን አዲሶቹ ደግሞ ቀዮቹ ናቸው let's see the price part the new equilibrium price and the old equilibrium price which one of them is greater obviously it is PEN is greater ማለት የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው ከዚህና ከዚህች የትኛው ነው ትልቅ this is greater አይደል what about from this one እና ከዚህ ከሁለቱ ከነጭና ከቀዩ የትኛው ነው ትልቅ the red is great so when both demand and supply increase ያደርጉ ግን if demand increases at a greater distance than that of increase in supply ሲሆን what happens ምንድነው የሚከሰተው ማለት ነው then we will find the new equilibrium price is greater than that of the old one and the new equilibrium quantity is greater than that of the old equilibrium quantity እንላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ የሚቀሩን ሌላ ኬዞች ምንድነው እናንተ እንደ ሆምወርክ ራሱ ብትሰሩት ደስ የሚለኝ increase both increase አድርገው ግን demand less ቢሆን increase one scenario the second scenario decrease in both demand and supply ሆኖ if a decrease in demand greater ቢሆን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ decrease ሆኖ both of them decrease but a decrease in demand is less than that of a decrease in supply ቢሆን ብላችሁ ራሳችሁ ኤክሰርሳይዝ አድርጉና just decide what will happen to the equilibrium የሚለውን decide ብታደርጉ ደስ ይለኛል ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ I'm going to give you the following exercise which I expect you to do it by yourself now እነዚህ የቀሩን አራት ኬዞችን እስቲ በኩዌሽን መልክ ልስጣችሁ what will happen to the equilibrium ይሄ የኦልድ ፕራይስ የኦልድ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና the old equilibrium quantity ላይ what kind of change will happen if one of the following simultaneous change in demand and supply happens demand and supply ሁለቱም ቢቀየሩ እንዴት ቢቀየሩ 1 2 3 4 cases okay in 4 ways ቢቀየሩ what will happen to the equilibrium price and quantity ሚለውን you have to show your answer graphically ብሎ ይጠይቀናል የመጀመሪያው ኬዝ ምን ይላል increase in both demand and supply but increase in supply greater ሲሆን አሳዩ በግራፍ ነው የሚለው እዛ መልሱ እንዴት ነው የሚሆነው መሰላችሁ the new equilibrium price is less than the old equilibrium price ይሆናል እንደገና the new equilibrium quantity is greater than the old equilibrium quantity መሆኑን ማምጣት አለባችሁ መልሱም ማለት ነው ግራፊካሊ ከሰራችሁ በኋላ ይሄ ካልመጣላችሁ ተሳስታችኋል ማለት ነው ሁለተኛው ሴናሪዮ proportionally ሁለቱም ዲክሪስ ያደርጉ what will happen to the equilibrium price and quantity ተባሉ the new equilibrium price is equal to the old equilibrium price እና the new equilibrium quantity less than that of the old one የሚል መልስ ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው otherwise you are not correct okay then the third scenario is a decrease in both demand and supply decrease ያደርጉ but the decrease in supply is greater than that of the demand ሲሆን what will happen the answer is going to be the new equilibrium price is greater than that of the old equilibrium price and the new equilibrium quantity is less than the old equilibrium quantity ሆኖ ይመጣል ማለት ነው otherwise you are not correct and the fourth scenario is
a decrease in both demand and supply, with a decrease in supply is less than the demand decrease ማለት ነው. So the answer is going to be the new equilibrium price is less than that of the old equilibrium price, and the new equilibrium quantity is going to be less than the old equilibrium quantity ብላችሁ መልሱ መምጣት አለበት። ካልሆነ otherwise your answers are not right ማለት ነው. Okay, I recommend you practice these questions, you know, with an entertainment. Okay, የተዝናናችሁ ነው መሞከር ያለባችሁ. You have to consider this as a game, graphical game ነው ብላችሁ የተዝናናችሁ ሪላክስ ሆናችሁ ካልሰራችሁት it will be complicated ማለት ነው. Okay, እንግዲህ እስካሁን we have seen the equilibrium in terms of graph አይተናል። እስካሁን ያየናቸው በግራፍ መልክ ነው። Intersection of demand curve and supply ያለን እስካሁን አይተናል። Now let's change it into numbers. ወደ ቁጥር ወይም በኢኩዌሽን መልክ አስቀምጠናቸው let's find equilibrium price እንዴት ነው የሚፈለገው? equilibrium quantity እንዴት ነው የሚፈለገው? በተሰጡን ኢኩዌሽኖች ላይ ደግሞ change in demand and change in supply ሲኖር እንዴት ነው አዲሱን equilibrium ፈልገን how can we compare the new equilibrium prices and quantities with the old prices and quantities የሚለውን ነገር የሚያሳየን numerical example ደግሞ አሁን እንሰራለን ማለት ነው. Now you are given የተሰጣችሁ የማርኬት ዲማንድ ኢኩዌሽን QD quantity demanded is equal to 100 minus 2p. እቺ ማይነስ የሆነችው ለምንድን ነው? is because of the law of demand, price and quantity demanded do have what kind of relationships? They have a negative relationship ማለት ነው. አንዱ ሲጨምር አንዱ ይቀንሳል ማለት ነው. ማርኬት ሰፕላይ in terms of p ነው የተሰጠው. in terms of p is equal to 10 plus half qs ተሰጠን. ስለዚህ you are expected to restructure this equation in order to solve it in terms of qs. ወደ qs መቀየር አለባችሁ. ከዛ ሶልቭ ስታደርጉት qs እኩል ይሆናል -20 plus 2p ይመጣል. as you can see quantity supplied and p are positively related ናቸው. p ሲጨምር quantity supplied ይጨምራል. now the question is this is supply and this is demand ብለን ወሰድን. calculate the market equilibrium price እና quantity ፈልጉ and እሱን ካገኛችሁ በኋላ ደግሞ ማርኬት ከኢኩሊብሪየም ፕራይሱ የሚያንስ ይሄን ቁጥር ተሰጣችሁ የሚበልጥ ፕራይስ የተሰጠ then you will decide whether there is a surplus or a shortage in a market የሚለውን ተወሰናላችሁ. እሱንም ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን እዚህ ጋር. ከዛ በተረፈ ደግሞ a change in demand, what will happen to the equilibrium, the old equilibrium price and equilibrium quantity ላይ ምን አይነት ለውጥ ይመጣል የሚለውንም የምታዩበት ሴክሽን ነው ማለት ነው. Let's begin the solutions. Okay, solution. Now the first question is, as you are given like this, እንደዚህ ተሰጥቷችሁ calculate the market equilibrium price and quantity. ስለዚህ ይሄንን ለመመለስ ከመነሳታችን በፊት the first thing that we have to remember is that market equilibrium ማለት demand and supply intercept each other, and at that interception, which is the equilibrium, quantity supplied is equal to quantity demanded, right? This is the first thing that we know about equilibrium. Kazas, in a place of QD, we have to insert the formula for QD. In a place of QS ደግሞ we have to insert the formula for QS. በዚህ በQD ቦታ ይሄንን እናስገባለን. And in a place of QS ደግሞ we will insert this one. Okay, then we will continue. ይሄው ሁለቱንም ማስገባን, right? So to the left side we have quantity demanded formula, and to the right side we have quantity supplied formula. Then we make them equal, then we will solve for p ማለት ነው. እዚህ ውስጥ ስንት ቫሪያብል አለን? አንድ ቫሪያብል ነው ያለን, that is p. ስለዚህ ለp ሶልቭ ስናደርግ
እንደዚህ አይነት ቁጥር እናገኛለን -2p ወደዛ ሲሄድ +2p then 4p ይሆናል -20 ደግሞ ወደ ግራ ሲመጣ is going to be 120 ይሆናል then when we divide both sides by 4 we will get the equilibrium price which is 30 ማለት ነው equilibrium priceአችን ስንት ናት 30 ይሆናለች now in order to calculate equilibrium quantity ማለት QE ማለት ነው QE means ስንፈልግ QD or QS ማለት ነው because at equilibrium QD and QS are equal አይደል so inserting this 30 እዚህ equation ውስጥ 30 ብንጨምርም ወይንም using this one inserting 30 over here is possible so let us use both of the demand as well as the supply equation ተጠቅመን እንስራስ actually እናንተ ስትሰሩ አንዱ መርጣችሁ ነው የምትሰሩት ግን let me show you that whatever the equation you choose to use you are getting the same answer የሚለው ላሳያችሁ now QE is 100 minus 2p using the demand equation in ተጠቀምን እዚህ ጋር ደግሞ or QE equals to minus 20 plus 2p የሚለውን አስቀምጠን using the supply equation ከዛ inserting the value of p ስንት ነው p is 30 equilibrium quantity is 30 ሁለቱም ውስጥ 30 ስናስገባ then እንደዚህ ይሆናል ከዛ በኋላ when we solve it we will get equilibrium quantity to be 40 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ question A asks for calculate the market equilibrium price and quantity አይደለም የሚሆነው okay so the answer is going to be equilibrium price is going to be 30 and equilibrium quantity is 40 ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ከዛ question B የሚሰጠን ምንድነው ፕራይስ 25 እና 35 አድርጎ ይሰጠናል ከኢኩሊብሪየም ፕራይስ ያነሰና የበለጠን ይሰጠንና ኑሜሪካሊ የሰርፕለስ እና የሾርቴጅን ደግሞ ቀደም በግራፍ ያየነውን በቁጥር እንድንሰራው ያግዘናል ማለት ነው so let's continue to the solution B given ያው ይሄም ቀደም እንደተሰጠን ነው ይሄም ተሰጥቶን ነበር ከዛኛ ምን አገኘን we have found PE is equal to 30 and equilibrium quantity is equal to 40 ብለን ካልኩሌት አደረግን in question letter A ከዛ now we are asked to find or to determine whether there is a surplus or shortage at a price of 25 and at a price of 35 የሚባል ተጠየቅን so let's insert the value of P for 25 QD 100 ይሄው ከላይ ባለው ፎርሙላ እናስቀምጣለን QS የተሰጠን ይሄ ነው so in a place of P በP ቦታ ላይ 25 እንከተን ሁለቱንም እንሰራለን ኦኬ እዚህ ጋር ይሄንን እንከታለን ለዲማንድ እንደዚህ ለሰፕላይ እንደዚህ ይሆናል ከዛ ሶልቭ ስናደርግ quantity demanded is 50 and quantity supplied is 25 which one is greater quantity demanded is greater አይደል so ፍላጎት ከአቅርቦት ከበለጠ in a market there is going to be shortage ይኖራል ማለት ነው now let's use a price which is 35 ስንጠቀም a price which is greater than that of the equilibrium price this price is greater than this price ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ምን ነበር እዛ ግራፍ ላይ ያገኘነው short surplus ነበር አይደል now let's check it out here we go አሁን QD ፎርሙላውን እንጠቀማለን quantity suppliedንም ፎርሙላ እንጠቀማለን then we will insert 35 in a place of P ከዛ solve ስናደርግ we will get quantity demanded equals to be equals 30 and quantity supplied equals 50 ሚላመጣን which one is greater now as you can see quantity supplied is greater than that of quantity demanded አይደል supply ከበለጠ quantity supplied ከበለጠ አቅርቦት ከበለጠና ፍላጎት ካነሰ in a market there is going to be surplus ማለት ነው so this is the way how we determine whether there is a shortage or surplus in the market ማለት ነው now let's continue to question letter C okay letter C ላይ ይሄን እንደተሰጠን ነው ይሄን አግኝተናል now the question is if the demand እቺ ፎርሙላ ተቀይራ ወደዚህ ቢመጣ which means demand increase ቢያደርግ ይሄን equation ብናገኝ what will happen to the equilibrium ነው የሚባለው question የሚለው እንደዛ ነው ስለዚህ we will no more use this equation but we will now use this one okay
አሁን የምንጠቀመው በኪውዲ ይሄንን እንጂ ይሄንን አይደለም ማለት ነው so the new equilibrium will be the intersection between this one and this one ነው የሚሆነው ማለት ነው okay then as usual solve ማድረግ ነው okay so at equilibrium the blue which is QD1 is equal to QS ብለን እንጀምራለን then inserting the formulas ከዛ በኋላ solving for P then P is going to be ስንት ይሆናል ማለት ነው P is going to be 60 ማለት now let's see about the quantities okay quantity ደግሞ solve እናደርግ equilibrium quantity using the new demand curve and the old supply ስንሰራው እንደዚህ ይሆናል then በሁለቱም ቦታ inserting P as 60 አርገን ሁለቱም ፎርሙላ ላይ ስናስገባ we will get 100 እናንተ ግን አንዱን ብቻ ፎርሙላ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው then as you can see as a conclusion ምንድነው የተጠየቅነው what will happen to the equilibrium ስለተባለን ይሄንን መልስ ብቻ ማስቀመጥ ሙሉ መልስ አይደለም okay በኋላ economic interpretation መስጠት አለብን then our economic interpretation is that the new equilibrium price this one is greater than the old price this one which is 30 and it is true 60 is greater than 30 the new equilibrium quantity is greater than that of the old one 100 is greater than 40 that's right graphically ራሱ ካስታወሳችሁ ቀደም እንዳየነው when demand increase ሲያደርግ shift outward ሲያደርግ both equilibrium price and equilibrium quantity increase እንዳደረጉ አይተናል ቀደም so numerically it is also the same ማለት ነው so ይሄ አንድ ሴናሪዮ ነው ያየንበት በዚህ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ሰው ሌሎች ኑሜሪካል ኤግዛምፕሎች ደግሞ ከመጽሐፎች ላይ ያያችሁ ኤክሰርሳይዝ እንድታደርጉ ሪኮመንድ አደርጋለሁኝ ሶሉሽናችንን በዚህ ጨርሰናል ማለት ነው Okay everyone, this is the end of today's tutorial as well the end of chapter 2 which was theories of demand and supply. By next video of this course we are going to see the theories of consumer behavior. As usual, if you like today's tutorial and if you believe that it is useful for your friends, by any means you have, please try to share them. And also video ከተመቻችሁ እና if you want to receive future videos እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ please subscribe for Tune Educational Tube. So until we meet again by other tutorials, see you, bye bye, stay safe.